This is The Knob. Thank you very much for tuning in to the Knob exclusive interview today, and to those that have been watching and following us all through, God bless you so much. Thank you for the massive support that you have shown us ever since the program started and everything. To those that wanauliza anaweza tupata wapi, you can find us on Facebook at Lightcast TV Kenya, Lightcast TV Entertainment, and also to our subscribers, na kwa ule mtu mwenye pia anawish kusubscribe, you can subscribe to our YouTube channel at Lightcast TV Kenya, Lightcast TV Entertainment, and not forgetting also you can subscribe to Just One Time International, and I know everything will be perfect and will be okay. We'll appreciate your support. And right about today, we have one of the most amazing guests in the house today. I want to have like a good chat with him. At least amekuwa pale kwa muziki for the longest time, and he has gone through the ups and downs. So today we have Rosafi. Tuko naye hapa kwa nyumba. He's a singer, a songwriter, and also a producer. We'll be learning more about him today. So mambo vipi Rosafi? Fresh sana. Uko fiti? Yeah. Hey, was a long time bana, lakini Mungu ametuwezesha at least tumefika. So when was the last time ulikuwa studio? Because tumekaa pale sana bila kuona pale. Yeah, nimekuwa nikifanya shughuli moja mbili tatu mjao, sasa mimi ni producer pia. At least sometimes na produce ya wase, so imekuwa ikini take time sana ku think about myself. Yeah. Na nini nafanya wasanii wanatoka from being an artist to being a producer? Ni passion ya mse. Yani you like doing this thing, like una feel to your vibe iendelee hivyo, so msanii akikuja you just vibe to the tune, yeah, una feel too fiti. Yeah. And what is with this the dyeing of hair? Unaona mostly unachoma kabisa nywele kabisa. Ilichomeka. Unajua kuna wale alikuwa anasema ukienda nyumbani anasema ni kama nywele imepigwa na vumbi. Yeah. So there's a lot of things that have been happening in the nation. Yeah. The other day unaona hii wiki unaona nini zina trend pale, unaona our DP Gachagua pale, watu wanaona ni kama amekuwa ignored. Ukiangalia watu wanasema like almost the same thing that is happening to that used to happen to President Ruto is also happening to Gachagua. Do you think like the same thing is happening, ama tu ni mbwembo tu na create two stories? Mmoja before uone kitu maybe we are not sure. Maybe kuna kitu wanaangalia pamoja juu bado Ruto anataka another 5 years. So hizi anza kukosana na mtu sahi. Yeah, hata kama alikosewa hizi anza tu kukosana na mtu sahi na Gachagua sahi. Maybe there is something na kuna maybe play fulani wanatuchezea. Yeah, like juzi ulikuwa unaona wanasema wanataka kuongeza term limit. Kidogo akasema El Nino imeshasaulika, sasa ni kuongea Gachagua siji. Yani kuna michezo tu mingi inachezwa. I think with this the current government, I think I need to question this El Nino thing. Mimi nilikuwa jua El Nino ni mvua, but in reality El Nino imekuwa jua ingine. Inatuchoma mbaya sana. So una work studio gani, ama una work na producer mgani? Okay, sasa hii niko na studio inaitwa Zero Records na Zero Creative. Yani ni ya creativity, kitu yote creative. So mimi nafanya pale, na saizi like my last song yenye nimeimba nimework na producer wa Domidia. Yeah, but mimi naitwa ngaje mobile. Yeah. So anyway anaweza kubeba ni kupeleke yani. Yeah. Ndani hata watu wa Bafu Records wanaweza ingia huko. About now nataka like to talk about like your musical journey, from the time you began your music until today that you are Rosafi. Yeah. Okay, nimepitia mengi, lakini mimi siku hizi waga sipendi kushare cause naona ni kama kuna mtu amepitia mengi zaidi yangu. So mimi nikishare hivyo. Mostly I prefer people sharing their musical journey, because there's either a person that is going through the same journey. Okay. Kuna mtu mwenye ameanza amepitia one of the few challenge yenye ulipitia na aka give up. And I feel like, hey man, this is too much, I think I should stop this. So I normally believe like when we share kishio kidogo yenye tuko nayo, ile knowledge kidogo yenye umepitia, ina encouragement kwa mse,
na pia inasaidia msee pia kugrow. Yeah, like mimi kijana nimezaliwa pale Huisero. Nilianza kuimba kwa pathfinding. Mimi nimekuwa mtu SDA, so tulikuwa pathfinders. So hapo ndo nilianza kuimba, nikakuja nikatoka huko nikiwa bado nilikuwa class 8, nikatoka baada ya kumaliza shule nikaenda Eldoret. Yeah, hapo ndo niliingia form 1 shule inaitwa Kafaya Mixed. Then pale talent yangu ikaanza kuchipuka cause kuna time walikuwa nasema tuko na cultural day, na cultural day lazima muende muimbe nini wasanii. So pale pia mimi nikaenda nikaimba kidogo. Yeah, so like tuseme after hiyo kuimba hapo then nikakuwa transferred to another school. Kwa hiyo shule sasa kulikuwa ni shule ambayo sasa governor mwenyewe huyo mwenye alikuwa time ya 2014 kwa Mandago. Ya hiyo time alikuja kwa hiyo shule akaona wase tunaimba tuna vibe, so pia ilikuwa cultural day sasa hiyo shule sasa. Tukaimba vibe, akasema yeye member smart, akatupatia do ya kwenda kurecord mimi na boy wangu fulani kwa Kioko. So tukaenda kurecord ngoma ya kwanza inaitwa Haijalishi. Yeah, nilikuwa naimba haijalishi umelemewa, sasa mnaweza pale YouTube. Yeah, so like kutokea hapo nikakuja nikaacha music because mimi nilikuwa na expectation, tulikuwa unajua ile time tulikuwa tunaimba tunaona ndio itakuja tu. Nikakuja nikaacha music nikaingia sasa mjengo sasa. Yeah, jina tafuta do, huwezi kuwa mwizi. Yeah, so nikaingia mjengo nikatafuta do. Hapo ndo nikakutana na producer wa DB Psych. Yeah, kwa WhatsApp kwa groups fulani. So tuka connect na DB Psych, akaniambia ni producer na nilikuwa na ngoma fulani nimetoa by the 10 after sasa hiyo mjengo. Kuna time ilifika nikapata do fit. Nikatoa muziki. Na hiyo muziki nilikuwa nimerudi tena nikatuma kwa group. DB Psych akaniuliza, umefanya video? Kama bado. Ananiambia kuja nikufanyie. So nikakuja akanifanyia video. Alafu from there ndo tukaanza sasa kupiga music back to back. Yeah, there's an amazing story there. So kuna msanii labda pale kwa mjengo pale labda anajidarao, anaona mjengo si kazi. Mjengo ni kazi. At least ili manager akapata do kidogo ya kurekodi, na the rest is history. So I think one of the things tunalana pale ni msanii kujituma na kujiongea, ndio. Yeah, kuna ukisikia story yako kuna zile process na steps zenye umepitia. Kuna recent times like a few months and a month ago, kuna story imetrend hapo ya a certain lady, ni ako famous, but sex tape yake ilitoka pale nje kwa watu. And then there's another one presenter pia kutoka Uganda ikafikia watu. So do you think it's right, ama do you think that it's only in this generation that they can do anything to gain fame? Ukitaka gain fame, kuna njia mingi by the way. Like unapata maybe huyu aliona hiyo ndo anaweza fanya gain fame. But mimi naweza sema hii generation ya sasa tumepotea sana because we don't do music. Yani hatufanyi music ile unajua kuna music unaweza fanya tu usipofanya hiyo scandals ama hizo whatever inaenda. Like kuna wasanii wengi sana unapata kama Utachilamu afanye scandals but unapata ngoma yake inaenda. Yeah, like sasa mimi nasema ndio hii generation iko na scandal mob, but tuache tu scandal, tufanye muziki mzuri, tufanye nini. Haiwezi enda juu ita trend leo, kesho utapatia watu nini. There's a day ndio na DJ Shiti alikuwa na interview kwa a certain online TV, na akasema most of these people, most of the celebrities yenye tunaona wengi wametengenezwa na online. Kutengenezwa, disadvantage ya kutengenezwa online ni hauna like mentor. So by the time unatokea pale nje unapata hakuna mtu akukuguide na hakuna mtu mwenye anaweza kuraise like in the right direction. Do you think like he was right, and do you think like is the one of the same thing that imechangia to most content creators and most artists kufanya vitu raw, kufanya vitu mbaya in the name of trending? Because tumeona for the past few ever since COVID ianze tumekuwa na the cases wasema amekuwa ukifanya hivi nini nafanyika pale hapa na pale. Do you think like
the approach that alikam nayo ilikuwa right? Like tuseme mi ni gospel artist. So mi upenda like umesema wasanii wengi wananini online. Wanakuwa grumiwa online. Yeah. Like mi pasi wangu sema lazima ukue under kitu fulani, mantle fulani. Unajua hizi music like gospel na secular lazima zikuwe ni mantles. Unaoperate under different mantles. Like ukiwa secular unaoperate kwa mantle ya the darkness, and ukiwa kwa gospel unaoperate kwa mantle ya light. Sasa it's like tuseme saa hizi mimi nikiwa gospel lazima tu nikuwe church ni groom, lazima tu kuwe na pasi mwenye anakuonyesha fanya hivi, anakuombea na kufanya nini. But tunapata wa online hawana mentors, alafu hawana ule mtu mwenye anaweza washika, so anytime anaweza anguka. Yeah. So that brings me to another question, is it right for a secular artist to do a gospel song? And is it right for a secular artist to do a gospel song? And what makes a song a gospel song? Okay, gospel song, okay, it's right. Yeah, anyone can sing for God. And number 2, umesema what makes gospel to be a gospel song? Yeah. Gospel music is the music that is yani it's inspired by the spirit. Reason story I've asked you about if a secular artist can do a gospel song, is because you have said an artist who is doing secular is in the dark. Okay? You know, ndio nilikuwa nasema, yeah, hizo ni mantles. He's in the dark because you know, uwezi niambia like umejua hata mtu kama Saul before kuja andika before akue Saul, before akue Paul, alikuwa Saul, was in the darkness. But light ikamkujia. So those wao wasanii wako secular, unapata they're in the darkness. You tuwezi danganya, they're in the darkness. Now you find kuna time when God na anamreveal anamwambia you're my servant. Like Antonani mtu kama huyu mwenye alikuwa anaambiwa you are a servant of God, hapana, Mungu mimi ni mtoto mdogo, nitafanyaje hivi, you know? Like God anaweza kurevealia hiyo gospel, uimbe mara ya kwanza, useme hiyo iko sauti ya God kweli, urudi mara ya pili, itafika tu time atarudi. But sasa tuna hiyo kitu yenye nasema secular artist anaweza toa gospel kama inspired by the spirit. Tena inabidi sasa tukue na ile discernment spirit tuhakikishe is this song gospel ama as in discernment in terms of what? Reason being ni this person is secular, amefanya gospel, amefanya ngoma moja na ametaja jina ya Mungu, then the next day ako back kwa the secular songs, so was the person inspired by the spirit ama ni msitu alifeel like mazee bacha nijaribu ka gospel? Do you know God can use anyone to pass message yake? True. Yeah, God anaweza tumia anyone to pass message yake. But sasa anaweza tumia hata ule mtu mwenye uamini, anaweza tumiwa kupass message. But now the outcome of that message ndio Mungu anataka. Mungu hataki ati wewe anakutumia kufanya kitu. But Mungu hataki sasa tuseme ile mambo unafanya ni yako. But yeye God kitu anataka tu ni message fulani upitishe. Maybe ametafuta mtu kupass ile message but akubata. Sasa wewe ndio ulikuwa kwa hiyo opportunity ya kupata ya kupass ile message. And sinikumaanisha like basi most of the gospel artists they are not doing like the right jobs. Anyways, no, you know, hapa gospel artists, you know, there are artists who are gospel artists but they live secular life. Wanaishi secular life in the dark. Unapata mchana kwa so that is not a gospel artist. In fact, we need not to be having gospel artists. We need to be having gospel ministers. Yeah. So gospel artist, an artist is anyone who can do anything for fame. So but a minister, ule mtu mwenye ana minister to the souls, yani ministering. Talking about that, yesterday I saw like a friend of mine anaitwa Simon Mwenyeenzi. The guy did anafanyanga hizo worship songs. Now alipost pale kwa page yake akasema people should stop singing
and speaking in tongues in microphones because they are making noise in church is pretense. Like unaimba oh hallelujah nini alafu unapiga tongue mbili tatu alafu unarudi kwa nini. Do you think like the person was right? Na argument yake ilikuwa akatoa the book of Corinthians na alikuwa na reason na Bible. Give me a place where a person was singing and the same time they were speaking in tongues. Na akasema like most people try to use that to threaten other ministers ama other the congregants. Yeah. Do you think he was right ama alikuwa tu vitu zake? One thing I can say, me waga spendi kwa gina vitu za spirit. But now on this, let me say like the spirit of the Lord anaingianga kwako ile time mbatizo. Ile time umejua tu God nimesema God, yani mimi nimegive life yangu kwa Christ, spirit tayari ameingia ndani yako. Now ile evidence ya kushow Holy Spirit imeingia ndani yako in the fruits of the Holy Spirit now what do you fruits of the Holy Spirit ndio alafu unapata kwamba after those fruits of the Holy Spirit you become kind, you become yani kuna hiyo speaking in tongues. Yes, so now you find yourself speaking in tongues comes when you are deeply into the worship, deeply not that umeanza tu kuomba. Let me give you the reasoning of the person. He was saying when you speak in tongues you need to have an interpretation of you need to have somebody who is interpreting the tongues. Okay, tuko pamoja kweli? So anasema wakati naongea in tongues, wakati una babble in tongues, kunafaa kuwa na interpreter wa hiyo tongues. And akatoa the book of Corinthians, First Corinthians, venye ina highlight like you need to talk about you need to have someone who is interpreting the tongues for you. So if you don't have somebody who is interpreting the tongues, the word inasema hivyo, then that tongue is not ina importance. But you know now this mambo ya spirit bwana huwezi jua because muja Paul alikuwa na revelation different ya spirit. John alikuwa na different revelation ya spirit. So each and every generation has a different interpretation of the spirit. Yeah. Now we cannot say that ukiomba you know the spirit, mambo ya spirit tuache tu spirit. So mimi nikiconclude kwa naweza mwambia ni the word inasema when you speaking in tongues you edify yourself ama you edify the church. And that's why the moment you are done speaking in tongues unapatanga the preacher man can tell you the interpretation is the preacher man telling you anakuprophesy something in the future. So that thing that you are speaking in tongues is edified. You know, when you speak in tongues and you are not like mature in the spirit, now the man of God who is now the preacher man atakupatia the direction, atakuonyesha what you are talking about. So I think maybe akwa na the right maybe interpretation of the tongues ama of the words. And yeah, to some extent he was saying the truth because sati kila msoo ongea in tongues anaongea in tongues ukweli. Kwa tu wale ni tisho tu anakutishia ama there's a certain agenda. And then another thing ni kwamba when you speak in tongues you ni lugha language ya heaven. No one understands it. Yani Satan haizi kuelewa. Like you can pass an information unapitisha information directly to God. But do you think like it's used in the right way? You know some now like currently for sure I cannot. That's very nice. Okay, I think we'll have one of the ministers at least at a camera tuambia. We can talk to, maybe we can look for a minister. Tuko na Charles Baro pia pale, maybe tunaweza muita one of the few moments at least ashare na sisi something. Wacha tutoke kuna kwa the things of the spiritual and the things of the kingdom. Let us now talk about like you personally as Rosafi, without music, without anything. Who is Rosafi? Okay, Rosafi. Rosafi is a minister. Yeah, that's number one. Number two, I'm a farmer. And yani mi ni
Yeah, ni farmer. You're Hiyo a ndo farmer. vitu mingi mimi nafanya. So I was waiting to say like you're also a family man, but sisikii jina. Yeah, I'm a family man. Oh. Yeah. Maybe there's a lady outside there watching and alikuwa na interest. So umesema hiyo imetolewa nje. Yeah, I'm a family. Yeah, so being a producer, what is that one thing that you have seen artists do that you think you should bring it out so that those people that are coming up, those people that are trying to do music, those people that are already there, they can learn and they can know that this thing is wrong? Okay, number one is that many artists wanacopy nyimbo za watu. Yeah. The original and an exception. Yeah. So tuseme tusiende na wave, tuseme kama ni amapiano imetoka, like amapiano si mtu ndaleta. Wewe utaleta gani? Okay. Amapiano ni mtu alileta. Wewe sikia like gospel artists, even the secular artists wanapatanga inspiration from their real. Yeah, they have their own nini. Wacha nikuambie kitu moja yenye watu wajuangi. Music, any type of music, you need to have a sacrifice. Secular artist unasikia mtu kama nani, mtu fulani anaenda anafanya sacrifice, anatoa mbuzi. Gospel artist, you need to sacrifice, you need to be fasting, to reading the word, to be praying so that you get that interpretation. You will do different music, not utafollow. The reason why siku hizi unapata msanii anasema nataka unifanye ngoma kama mtu fulani, the spirit is they are dry in the spirit. Yeah. So like how can I feed my spirit? By the word of God, fasting, nyima mwili chakula. So you're trying to say that when I feed the flesh, how do you feed your flesh? Now your flesh vile unaifeed ni kukula, kuona vitu zenye si necessary za kingdom. Like ndio kuna temptation, msichana anapita kuna muangalia, but now ask God for God akusaidie tu, but kuna vitu zingine ifai upatie mwili, nyima mwili. You know, wanasemanga heri mwili konde, lakini the spirit, you know. Yeah. So mwili mwili kuwe na utambi lakini spirit kuwe na six pack. So like in short, what we are trying to say ni you should kill the flesh by feeding the word of God. Yeah. And I was sharing with a certain man of God, and he was telling me like you need to eat lesser time and eat the word more times. So it will strengthen the spirit and weaken the body. So that's why most of us ukienda kuinua mkono na kuomba, there's nothing that inatoka, but nini inatoka pale. So there's actually a lot that we are learning from you actually, both spiritually and at least musically. Like ukienda kurekodi ama ukitaka kurekodi as an artist, what do you do? Okay, me am a gospel artist. When I want to record music, first of all, unaomba kwanza, unaambia God, I'm here. If this idea nataka kurecord, haizi kukupendeza ama haizi umejua hii dunia, acha nikwambie, most of the things si tunafanyanga kitu kupendeza watu. But where is God in between that equation? Kwa hiyo equation ya kufanya music, involve God kama the answer. Yeah, involve God kama the answer, atakupatia different. Sijui ushaona marafiki, uko na marafiki unasema au marafiki wanaweza nisaidia na connection. Lakini nafika sometimes sasa uko na need aupatie connection, because God anasema simuone uko na connection, tuacha mimi nitulie, siku yenye utakosa connection ndo. So let us be connected with God. Ni uanga na kwa connected with God, yani naambia God nisaidie, ni hiki tunataka kufanya, is it right? Naweza fanya hivi, naweza fanya hivi, but kama human being naweza kuwa nimekosea ama naweza kuwa nafanya kitu fulani. So kwanza ni kuomba, kuambia God now, shika tu hiyo mkono ya producer. Kama mimi si producer sasa hizo, shika tu mkono ya producer, find something different. Yeah. Okay, how do you write your songs? Okay, me mostly you pata songs maybe can like something singing into my mind, maybe can melala ama nikitembea. Yeah. So mimi nikishaandika nini chorus, those other things you just unakuja na Google blessings ama kitu kama hiyo ngoma ya baraka, like unaangalia live sasa how it live,
after all umeshapata ile revelation, this is the thing you want to sing about. Now look at how's life, how can you apply that blessing? Yeah, ndio mtu mwenye ako pale nje asikie kuna kitu amesema pale imeniguza. Yeah. Okay. That's very nice. You know what is accepted here on earth is also accepted in heaven. So lazima tu bariki watu kwanza. Ukiimba tu si uko na ile blessing. Ukiimba imba ibariki mtu hapa duniani na pia God pia ataona. Utapata glory. Yeah, that's very nice, and is one of the few conversations that most of us don't have outside here, and ni some of the few things zenye watu wajai kuwa ready to talk about them. So what is your dream collab, like msanii mgani una feeling like yenyewe naweza penda nifanye nao ngoma? Dream collab maybe saizi naweza sema nilikuwa natamani sana last time Matamalpaji, but nimetry kumfikia sijampata, but I think God pia ata reveal to kumfikie. But the best collab is with God. Ilikuwa ni yako na Mungu. Because ukishachapa collab na God pia amesema ama ameimba kitu. You can't see God. Maybe tu amefanya tu. So as a gospel artist, can you do a song with a secular artist? Ina depend under which grounds and what are you singing about. Because God is for everybody. Acha nikwambie kitu fulani yenye watu usahau. God ndio bless wale secular artist. Unaona? Sometimes unapata kuna mtu mwenye anapitia struggle, familia yake unapata haiko fiti, anainuliwa tu anaanza kuimba, lakini haimbi secular mbaya. Anaimba ile ya encourage msee, kuambia msee life hivi na hivi. So unapata God pia anaona ile struggles zake na anambariki. So like me, ina depend ni ground gani mnaimbia na nini mnataka kupass out to the people. Yeah. So useme nataka kuita Rosafi akuja afanye kazi, akuja minister kwa my event, ama akuje a minister in my church. So how much do I pay, ama what do I need to do? Hiyo ni ngumu bro. I think as the spirit will lead, that is where I will follow. Yeah. Okay, and also not forgetting on 28th of this month tutakuwa na event pale Kamulu. I think the producer atatuwekea pale the poster. Tutakuwa na pale kama Champions for Champions and also Champions Music Africa. Tutakuwa pale na event, na itakuwa also one of the producers wale tuko nao kwa Champions for Champions, na pia itakuwa ni founder of Champions Music Africa, Sean on the beat. Atakuwa na birthday pale, tutakuwa na a lot of fun. Tutakuwa na Moji Shot Baba, tutakuwa na Guardian Angel pale, tutakuwa na many people pale, tutakuwa na media personalities pale, tutakuwa na Plug TV pale, and tuseme tu online TV kaa zote zitakuwa available pale. So to channel your donation, kuna paybill number kwa the poster. You can give out anything that you feel like you can give, na kama uko somewhere far, hata kama wewe ni msanii unataka kuperform, you feel free manze kupeana details zako pale. Utakaribishwa sana pale pia kuperform. Tutakuwa tunapeana chance to anyone pale kuperform, and the main thing tunataka kufanya pale ni have talks with the children kwa community pale, wale kwa ile orphanage pale. Na kama wewe unataka ku give out something, ama unataka ku have a t-shirt, you can give 2000 to the paybill number, and then hapo kwa Lightcast TV unaweza tutumia message and your size, the size of the t-shirt that unataka kuvaa na the details, yani ile message yako ya M-Pesa ile umetuma pale, and itakuwa sawa, tapatana pale na kila kitu itakuwa sawa. Talking about giving, today's episode also imekuwa supported with the Favored Girl Rescue Center. Wako pale Facebook, you can reach them out if you have a girl that maybe anakukostia troubles as a parent, ama in school institution that you need someone that can talk to the girls, can advise the girls, and also the boys at large. You can invite the Favored Girls Rescue Center. They can talk to your girl, they can talk to your girls in that institution ama pale kazini, and their life is not going to be the same, because I've understood, I've come to learn that a lot of parents goes through a lot in advising their children on ways of life and everything.
Favored girls pia wana train ladies kufanya various things kama kubake, kama kushona manguo, na also pia wana train kufanya hizi ma stuff na kwa hizi ma beauty parlor and everything, nail art and etc. So reach out to Favored Girls Rescue Center ama reach out to Grace Felicia, tuona pale Favored Girls kama nickname, go there and talk to her, and I know a lot of things is going to change in your life. Au sio? Au ndio? Kama kawaida lazima tupatie the credits to where kwa the sponsors so that everything iko sawa. Back to the interview, tukimalizia pale, ningependa sana Elon Rosafi utupigia kapela kidogo ya your latest song and then tutajua ni aje. Okay, chorus ama unaweza tupigia bridge na chorus. Okay. I wanna thank you Lord for your mercy. Umekuwa mwema witness. Injili na eneza and you can see. Oh dunia, tunasubiria baraka tunasubiria baraka, tunasubiria baraka tunasubiria baraka. Ukitaka kupata hiyo ngoma you can follow Elon Rosafi pale kwa YouTube channel yake inaitwa Elon Rosafi, and then you can give us your social media handles. Okay, social media FB Rosafi Music ama kijana wa Huisero, alafu Instagram official Rosafi Music, TikTok pia TikTok kijana wa Huis ama Rosafi Music, wapi YouTube ni Rosafi Music in brackets kijana wa Huisero. Ku Boomplay ama Boomplay Rosafi Music, kila mahali Rosafi Music, kila mahali. Rosafi ni ROSAFI. So nikitaka kubook for maybe events na nini inaweza kupata aje? Unaweza DM FB ni uchukue email. So tuseme msanii anataka kufanya ni msanii anataka kurekodi pale ama anataka mentorship. Naweza kupatia namba +254 701 000 685. And also you can subscribe to our YouTube channel at Lightcast TV Kenya, at Lightcast TV Entertainment. You can also subscribe to Just One Time International YouTube channel. You can follow us on Facebook, Lightcast TV Kenya. You can also follow us at Lightcast TV Entertainment for more updates, for more news, both political and entertainment news. You can follow us on both pages, and a lot of things are going to change in your life. So what do we say? Support the local artists, even because your favorite artist was once a local artist and they got support from you na akafanya wakakuwa those people that they are today. May God greatly bless you for being part of this crowd and being part of this team. God greatly bless you for supporting us and making this vision possible. So see you again next week, same place, same time. Ongeza volume ya Christ wewe. Yo. This is the Knob.